প্রার্থনা করি। আমাদের স্বর্গস্থ ধন্যবাদ দিই তোমার পবিত্র আত্মার জন্য। আমরা জিজ্ঞেস করি এখানে সঙ্গে সঙ্গে থাকো। দয়া করে আমাদের ইতিহাস সাহায্য করো বুঝতে পারছি জন্য। এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই। Read you a story. আমরা এখন একটা গল্প পড়ে শুনবো। Before we begin. শুরু করার This story happened in Russia. এই গল্পটা হয়েছিল রাশিয়াতে। And it begins with two people. এটা শুরু হয় দুজনকে নিয়ে। Husband and wife. মানে স্বামী এবং স্ত্রী। Alexander and Natasha. Alexander এবং Natasha. Alexander and Natasha ate in silence. Ate their food in silence. Alexander এবং Natasha তাদের খাবার নীরবে খাচ্ছিল। They enjoyed one another's company after the long day. লম্বা সারাদিনের পরে তারা একে অপরের সঙ্গটা অনেক এনজয় করছিল। Their special soup called borscht smelled so good with its steaming beets, potatoes, cabbage, and garlic. তাদের বিশেষ সেই স্যুপ যেটার নাম Borscht. যেটা পাতাকপি, আলু এবং বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি এবং গরম ধোয়া উঠছে। In Russia, when they make soup, it's called borscht. রাশিয়াতে যখন তারা স্যুপ তৈরি করে এটাকে বলা হয় borscht. Something is bothering you tonight, Natasha said. Natasha বলল আলেকজান্ডারকে। And I don't think it's just the weather. নাতাশা আলেকজান্ডারকে বলল তোমাকে কোনো চিন্তিত করতেছে তাই না? আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র যে আবহাওয়া এমন না। You're wise, Tash. আলেকজান্ডার বলল তুমি অনেক বুদ্ধিমান তাস। As he said this, he was half smiling at her and looking down at his plate. আর যখন সে এটা বলল সে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং তার খাবারের দিকে তাকালো। She waited, সে অপেক্ষা করলো, not getting up to clean the table like normal. প্রতিদিনের মতো সে টেবিল পরিষ্কার করতে না গিয়ে বসে। He finally looked into her face and said, "You're right. Something is bothering me." আর তারপরে আলেকজান্ডার তার স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকালো এবং তাকে বলল, হ্যাঁ তুমি সঠিক, কিছু একটা আমাকে চিন্তিত করছে। But I don't think it can be fixed. কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটা ঠিক হবে। I'm discouraged. আমি অনেক অনুপ্রাণিত হয়ে গেছি। He sighed. তারপরে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। The economy is not good now. Prices have been going up. বলতেছে যে আমাদের বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ আর সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। I need a raise, and so do you. You know what it is? আমার একটু টাকার বেতনে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন এবং আমার মনে হয় তোমারও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। It's been 3 years since we got that raise of 2 rubles. Rubles is their taka. 2 rubles per month. It's just not enough anymore. আর এই 3 বছর হয়ে গেছে। 3 বছর আগেই তুমি শুধুমাত্র তোমার বেতন একটু বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাও আবার 2 প্রণো, যেটা হচ্ছে তাদের টাকার মান। She just put her hand on his and said nothing. আর তার স্ত্রী শুধুমাত্র আলেকজান্ডারের হাতের উপর হাত রাখলো, কিছু বলল। Sometimes I feel as though life is so pointless, he blurted. তারপরে সে মুখ ফসকে এটা বলে দিল যে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই। I mean, what is the purpose of it all? Why are we here? তারপরে সে বলল যে আসলে জীবনের মানেটা কি, আমরা এখানে কেন? What do we have to look forward to? আমাদের কিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে? Surely there must be something more to life than just getting up in the morning, eating, going to work, coming home, eating again, and going to sleep. আর সে বলল যে অবশ্যই জীবনে তো আরো কিছু হওয়া প্রয়োজন। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া, কাজে যাওয়া, এসে খাওয়া, ঘুমায় পড়া, এগুলো থেকে তো আরো বেশি কিছু হওয়া দরকার। There has to be a reason for life, a meaning for our existence. আমাদের জীবনের একটা মানে হওয়া উচিত, আমাদের জীবিত থাকার একটা মানে হওয়া উচিত। Think about it. এটা নিয়ে চিন্তা করো।
Babies are born, they grow up, they marry and have babies of their own. If they're lucky, they grow old and see their grandchildren, and then they die. বাচ্চারা বড় হয়, বিয়ে করে, তাদের আবার বাচ্চা হয়। তো যদি তারা ভাগ্যবান হয় তাহলে তারা তাদের নাতি নাতনি দেখতে পায়, তারপরে পরে মারা যায়। He just shook his head again. তারপরে সে তার মাথা আবার ঝাঁকায়। That's it, Tasha. এইটাই তাশা। There's got to be more to living than just the regular routine of life that comes and goes every day. অবশ্যই জীবনে আরেকটা মানে থাকা উচিত, যেটা আমাদের রেগুলারলি যেটা হয়ে থাকে সেগুলোর ব্যতিরিক্ত। It made Natasha sad to see her husband Alexander like this. আর আলেকজান্ডারের এমন ভাব দেখে নাতাশার খুব কষ্ট হতো। Alexander wasn't one to complain all the time. আলেকজান্ডার এমন ছিল না যে সবসময় সব বিষয় নিয়ে নালিশ করতো। It was not normal. এটা স্বাভাবিক ছিল না। He was a good man, a hard worker, and he was not inclined to envy the things that others had. আর সে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতো, একটা ভালো মানুষ ছিল। সে কাউকে দেখে হিংসা করতো না। সে তার যা আছে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতো। He was generally quite happy. সে বেশিরভাগ সময় সে হাসি খুশি থাকতো। And he was the more stable one in their marriage. আর তাদের বিয়েতে সবচেয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে তার স্বামী। He was always saying the right thing at the right time to assure Natasha of his love and remind her of the future they would have together. সে সবসময় ধৈর্য নিয়ে থাকতো এবং নাতাশাকে সবসময় মনে করিয়ে দিত যে তাদের দুজনের ভবিষ্যৎ কেমন হবে। It was Alexander who made all the arrangements for Natasha's father when he died unexpectedly. অস্বাভাবিকভাবে যখন নাতাশার বাবার মৃত্যু হলো তখন আলেকজান্ডারই তার বাবার সব ব্যবস্থা করেছিল। Natasha's sisters and mothers were too shaken up to tend to all the details. আর নাতাশার মা এবং বোনেরা তারা এতটাই দুঃখমগ্ন ছিল যে তারা কি করবে তারা বুঝতে পারছিল না। Even her brother was too overwhelmed, so he wasn't useful for preparing the funeral. আর হঠাৎ মৃত্যুতে তার ভাইও এমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল যে ওই সময় ফিউনারেল বা মৃত্যু সভার কোনো কিছু আয়োজন করার মতো অবস্থায় সে ছিল না। But today things were different. কিন্তু আজকে অবস্থাটা একটু ব্যতিক্রম। Alexander was becoming so depressed that he could not shake that depression. আর আলেকজান্ডার আস্তে আস্তে এত ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিল যে তার মধ্যে থেকে এই হতাশার দুর্যোগ যেন যাচ্ছিল না। As they were thinking about these things, তারা যখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল, a sudden knock at the door interrupted their thoughts. হঠাৎ করে দরজায় একটা টোকা যেন তাদের চিন্তা থেকে বের করা হলো। The two of them looked at each other. তারা দুইজন একে অপরের দিকে তাকালো। Who could it be? এখন কে আসলো? Alexander was a little worried. আলেকজান্ডার একটু চিন্তিত ছিল। Maybe it was the secret police. এটা হয়তো সেই সাদা কাপড়ে থাকা পুলিশ। When the secret police came calling, they always had reasons. And sometimes, even if someone was innocent, they paid a price. ওই সাদা কাপড়ে থাকা পুলিশকে কি ছদ্মবেশে থাকা পুলিশরা যখন আসে এবং কোনো কিছু যখন দরজায় নক করে, দরজার কাছে আসে, তখন কেউ কোনো খারাপ কাজ না করলেও অবশ্যই তাদেরকে কোনো কিছুর জন্য কিছু দাম দেওয়া হবে। That was how the secret police worked. এইভাবেই হচ্ছে সেই ছদ্মবেশী পুলিশরা কাজ করে। Fear and intimidation. ভয় এবং তাদের উপরে প্রভাব ফেলে। Sometimes the police got out of hand, out of control, but no one could stop them. মাঝে মাঝে পুলিশেরা যেন তাদের কন্ট্রোল থেকে ব্যতিক্রম হয়ে যায়, কেউই হয়তো তাদেরকে থামাতে পারে না। The secret police lived above the law and they did whatever they wanted to. ছদ্মবেশী পুলিশরা যেন আইনের উপরে থাকতো এবং তাদের যা খুশি তাই করতে পারে। Alexander turned the lock. আলেকজান্ডার তখন তালা খুললো, He pulled the bolt aside. ছিটকানিগুলো সরালো, He opened the door just a little bit. আর তারপর দরজাটা অল্প একটু খুললো। And to his relief, it wasn't the KGB, or it wasn't the secret police, or even the regular police. তার সে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেল, কারণ ওইখানে কোনো ছদ্মবেশী পুলিশ ছিল না বা কোনো সিআইডি ছিল না বা সাধারণ পুলিশও ছিল না। It was a stranger. ছিল একজন অচেনা মানুষ। He was all dressed up in a white shirt, a tie, and a dress coat. এবং তার গায়ে ছিল
একটা সাদা সাদা শার্ট, একটা টাই এবং একটা কোট। Hello, the handsome young stranger greeted Alexander. ওই সুন্দর দেখতে ছেলেটা আলেকজান্ডারকে ওহে জানালো। My name is Leonard. আমার নাম লেনি। I am a book salesman bringing good news to homes in this neighborhood. আমি একজন বই বিক্রেতা এবং আমি এখানে এসেছি সবাইকে সুখবর দেওয়ার জন্য। Good news, Alexander said, opening the door a little wider. আলেকজান্ডার বলল, সুসংবাদ? By now he wasn't worried about the secret police anymore. আর এখন আলেকজান্ডারের মনে সেই ভয় ছিল না ছদ্মবেশী পুলিশকে নিয়ে। What could possibly be good news? আলেকজান্ডার বলল, Winter won't end. The price of bread is way up, and the local apartment man has refused to give me the permits I asked for a month ago so I can make improvements on my apartment. Winter won't end. The price of bread is up, and I can't fix things in my apartment. তারপরে আলেকজান্ডার বলল, কি এমন ভালো সংবাদ তুমি এনেছো? শীতকাল তো শেষ হচ্ছে না, রুটির দাম তো কমতেছে না, আমি আমার ঘরের জিনিসপত্র তো ঠিক করতে পারতেছি না। Alexander squinted at the book salesman. আলেকজান্ডার পড়া চোখে ওই অচেনা লোকটার দিকে তাকালো। And on top of that, I've had a headache since noon today. আর তারপর সে বলল, আর এসবের উপরে আমার দুপুর থেকে আমার মাথা ব্যথা করতেছে। Ooh, I can see that your day has not been good. Leonard shook his head. লেনেট, ওই অচেনা লোকটা, ছেলেটার নাম লেনেট বলল, ও আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার দিনটা ভালো ছিল। Stress is not a good thing. আর হতাশা হওয়া, চিন্তা করা ভালো জিনিস না। Lucky for you, the books that I have can help bring new meaning and peace to your life. আপনার জন্য খুশির সংবাদ হলো আমার কাছে যে বইটা আছে সেই বইটা আপনার জীবনে শান্তি বয়ে আনবে। We don't have any time for anything that costs money. তখন আলেকজান্ডার বলল, টাকা খরচ করার মতো কোনো কিছু কেনার মতো সময় আমাদের নেই। Do you read? Oh, man. Do you read, friend? Leonard said. He was persistent. লেনেট তখন জিজ্ঞাসা করল, ওহে বন্ধু, তুমি কি বই পড়ো? We're not interested. Alexander reached his hand. Close the door. আলেকজান্ডার তখন দরজা বন্ধ করতে গেল এবং সে বলল যে আমার এখন আর এগুলোতে ইন্টারেস্ট নাই। But as he was closing the door, his two dogs, Boris and Lexi, pushed their way past him through the open doorway and began to sniff that stranger all the way up and down. তার দুটো কুকুর ছিল, Lexi and Boris. লেক্সি এবং বরিস নামে দুইটা কুকুর ছিল তার। যখন আলেকজান্ডার দরজা বন্ধ করতে যাবে তখন লেক্সি এবং বরিস দুজনে বের হয়ে আসলো এবং এসে সে অচেনা মানুষটাকে শুকতে লাগলো। Oh, what nice dogs you have, Leonard offered. লেনিক তখন বলল যে, ও তোমার কুকুরগুলো তো বেশ ভালো। I also used to have a dog like yours when I was young. His name was Gosha. তখন লেনেট বলল যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার একটা কুকুর ছিল আপনার কুকুরদের মতো, ওর নাম ছিল লোসা। He began petting the dogs. আর তারপরে লেনেট সেই কুকুরগুলোকে আদর করা শুরু করল। Your dogs remind me so much of my old dog. তখন সে বলল যে আপনার কুকুরগুলা আমার সে আগের কুকুরের কথা মনে পড়ে। Alexander was interested because Leonard was so at ease with his dogs. আলেকজান্ডার তখন একটু ইন্টারেস্ট দেখালো, কারণ দেখলো যে লেনেট তার কুকুরগুলোর সাথে ভালো ব্যবহার করতেছে। He even smiled a little bit. আলেকজান্ডার তখন লেনেটের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। He said to Leonard, I've never seen anyone so friendly with my dogs before. সে বলল যে আমি কখনো আর কাউকে আমার কুকুরদের সাথে এত ভালো ব্যবহার করতে দেখিনি। Thank you, Leonard. Leonard's eyes lit up. I just need a few minutes of your time, sir. তখন লেনেট বলল যে ধন্যবাদ, এবং লেনেটের
চোখে যেন জল জল করছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এবং সে বলল যে আমার শুধু আপনার কাছ থেকে একটু কিছু মিনিটের প্রয়োজন। Like I said before, I just have a few books in my hands that will bring hope and new meaning to your life. তখন সে বললো যে আমার কাছে বেশ কিছু বই আছে এবং আমার মনে হয় যে এই বইগুলো আপনার জীবনে নতুন আশা নিয়ে আসবে। Good books that you can read over and over again during these long winter months. আর এই যে শীতের লম্বা মাসগুলো আসতেছে, এই মাসগুলো কাটানোর জন্য খুব ভালো ভালো বই আছে, যে বইগুলো আপনি বারবার পড়তে চাইবেন। What book cannot be read over and over again? তখন আলেকজান্ডার বলল, হ্যাঁ, কি এমন বই যে আমার বারবার পড়তে ইচ্ছে করবে? That's what books are for, right? That's the reason why books are existing, right? আচ্ছা, কি এমন বই? বই তো সব বারবারই পড়া হয়, আর বইগুলো তো এই জন্যই বানানো হয়েছে যেন বারবার পড়া হয়। Leonard smiled a little bit. তখন লেনিন একটু হাসলো। Alexander had a sense of humor. আলেকজান্ডার বেশ রসিক মানুষ ছিল। He pulled out another book. তখন লেনিন একটা বই বের করলো। He said, these books can do so much more. বললো যে এই বইগুলো ওটার থেকে আরো বেশি করতে পারে। The book he gave was the Bible. সে যে বইটা দিল, সে বইটা ছিল একটা বাইবেল। Then he said, this book has all the answers to life's questions about good and evil in the world. তখন সে বললো যে এই বইয়ে সব ধরনের উত্তর আছে, পৃথিবীর সব ভালো মন্দ ব্যাপারে সব উত্তর আছে। And this other book is about the history of the Christian church from the days of the Roman Empire until now. আর তারপরে সে আরেকটা বই বের করে বললো যে এই বইটা হচ্ছে ইতিহাস, আমাদের চার্চের ইতিহাস, যেখানে ওই রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সবকিছু আছে। That book was called The Great Controversy. আর এই বইটার নাম ছিল মহাসংঘর্ষ। Tomorrow we'll finish the story. আর এটার আমরা এই গল্পটা শেষ করি। You want to know the end of it? তোমরা কি জানতে চাও বই গল্পের শেষে কি হয়? Today we're going to study some more about the literature work. এখন আমরা লিটারেচার ওয়ার্ক বা লিটারেচার কাজ এটা নিয়ে। Who were some of these people? কারা ছিল এই লোকেরা? Yesterday, who did we study about? গতকাল আমরা কার ব্যাপারে কথা বলছিলাম? Remember. কার তো মনে আছে? One of them was Joseph Bates. Joseph Bates. He wrote a tract about the Sabbath. সে সাব্বাত সম্পর্কে একটা লেখনী লিখেছিল, তাই না? Who else did we learn about? আর কার ব্যাপারে আমরা কথা বলেছিলাম? Okay, a little bit about Miller. Yes, he also wrote. Ellen G. White and her husband. Yes. হোয়াইট এবং তার স্বামীকে নিয়েও কথা বলছিলাম, তাই না? What was her husband's name? James White. তার স্বামীর নাম কি ছিল? James White. And James White worked very, very hard. জেমস হোয়াইট কিন্তু অনেক কঠোর পরিশ্রম করতেন। But you know, God didn't want to leave them by themselves. কিন্তু ঈশ্বর চাচ্ছিলেন, ঈশ্বর তাদেরকে নিজেদের খেয়াল নিজেদের রাখার জন্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। So he brought some help. তাই তিনি কিছু সাহায্য আনলেন। This is a picture of a man named John Andrews. এই যে লোকটার ছবি এসেছে, ওর নাম হচ্ছে জন অ্যান্ড্রুজ। On September 14th, 1849, we were at a meeting in Paris. সেপ্টেম্বর 14 সেপ্টেম্বর 1849 আমরা একটা প্যারিসে একটা মিটিংয়ে যোগদান করতে গিয়েছিলাম। Brother Joseph Bates was there and also some others. ভাই জোসেফ বেইটও ছিল এবং অন্য আরো অনেকে ছিল। While we were there, the power of God came down, something like it did during Pentecost. পেন্টেকস্টের সময় যে শক্তি নেমে এসেছিল, ঠিক একই ধরনের শক্তি যেন আমাদের উপর নেমে আসলো। And 5 or 6 who had been deceived fell to the floor. 4-5 জন যারা হতাশায় পড়েছিল, তারা যেন ফ্লোরে পড়ে গেল। Parents were confessing to their children, and children were confessing to their parents. বাবা মারা তারা তাদের ছেলে মেয়েদের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করছিল এবং ছেলে মেয়েরা তার বাবা মার কাছে পাপ স্বীকার করছিল। Do you remember why Ellen White's visions were given? তোমাদের কি মনে আছে যে অ্যালেন হোয়াইটের যে দর্শনগুলো আছে, এই দর্শনগুলো কেন দেওয়া হতো? The first one was given. You প্রথম remember why the first দর্শনটা one? তোমাদের কি মনে আছে প্রথম দর্শন কেন দেওয়া হয়েছিল? Midnight. Yeah, people lost faith in the cry that said Jesus is coming soon.
মানুষেরা সেই উচ্চস্বরের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যেখানে বলছিল যে যিশু শীঘ্রই আসছে। There was another reason. আরেকটা কারণ ছিল The other visions were given. যে কারণে অন্যান্য দর্শনগুলো দেওয়া হতো। There were spiritualizers. কিছু আত্মিক মনোলোক ছিল। Do you know what that means? এগুলোর মানে কি জানো? These people were teaching that Jesus came in 1844, but it was spiritual. এই আত্মিক মনোলোক হচ্ছে কি যারা বলতেছিল যে যিশু আসছেন 1844 কিন্তু তিনি আত্মার বেশি আসছেন। Jesus is not really going to come in the flesh. যিশু রক্ত মাংসের শরীরে এখানে আসবেন। And this false teaching became very popular. আর তখন এই যে মিথ্যা শিক্ষাটা ছিল এই শিক্ষাটা তখন ওখানে অনেক বিখ্যাত হয়ে গেছে। But as Ellen White and James White traveled, কিন্তু যখন অ্যালান হোয়াইট এবং জেমস হোয়াইট দুজনে ভ্রমণ করছিল they shared the good news that Jesus is coming soon, and he's going to come in the same way that he went up in the flesh. He will come for real. আর তখন তারা সবার কাছে এই প্রচার করছিল যে যিশু যেমন ভাবে এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন স্বর্গে মানুষ বেশে রক্ত মাংসের শরীরে ঠিক তেমনি ভাবে তিনি আসবেন আমাদের মাঝে। One of the people that was at this meeting was a young man named J.N. Andrews. আর এই মিটিং এ যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ছিল J.N. Andrews। While he was there in that meeting, he exclaimed, "I would exchange 1,000 errors for one truth." তখন সে বলল যে যখন এই মিটিং এ সে যোগ দিয়েছিল তখন সে বলেছিল যে আমি 1000টা ভুল একটা সত্যের জন্য পরিবর্তন করতে রাজি আছি। The Lord was bringing out Brother Andrews to make him ready for greater usefulness. ঈশ্বর ভাই J.N. অ্যান্ড্রুসকে নিয়ে আসছিল যেন তার মধ্যে একটু বড় কাজ করা যায়। John Andrews' uncle was a member of Congress. জনসভার একজন সদস্য ছিলেন জন অ্যান্ড্রুসের আঙ্কেল। And after he abandoned this false teaching, আর যখন সে এই মিথ্যা শিক্ষা ছেড়ে দিল he thought that he would have a nice government job with his uncle. সে ভেবেছিল যে তার আঙ্কেলের সাথে সে ভালো একটি সরকারি চাকরি পাবে। But as he talked with Ellen White and James, her husband, Andrews decided, "I don't need this government job. I want to work for God." অ্যান্ড্রুস যখন অ্যালান হোয়াইট এবং জেমস হোয়াইটের সাথে কথা বলছিল তখন সে বলল যে না আমার এখন আর কোনো চাকরির দরকার নাই আমি এখন ঈশ্বরের হয়ে কাজ করব। কোন প্রশ্ন আছে তার? ওই যে অ্যান্ড্রুস কি জানতে বলছিল J.N. অ্যান্ড্রুস হ্যাঁ কি বলছিল কি বলছিল জানো ওই যে যে meeting-এ? আমি একটা সত্যের জন্য 1000টা মিথ্যা পরিবর্তন করতে রাজি আছি। একটা সত্যের জন্য meeting-এ। Like I would exchange 1,000 lies, Yeah, false teaching with one truth. exactly. Yeah, that happened when they were meeting together. তারা যখন একসাথে ওই মিটিং এ বসছিল না যে মিটিংটা পেন্টাকস্টের মতো ছিল ওই মিটিং এ। Now, Andrews was a real good student. অ্যান্ড্রুস ছিলেন একজন খুব ভালো He's a scholar. Andrews University is named after him. Yes. অ্যান্ড্রুস ছিলেন একজন অনেক ভালো ছাত্র। For any of you who think learning languages is hard, তোমাদের মধ্যে যাদের মনে হয় যে ভাষা শেখা কঠিন just know that if you persist at something, মনে রাখো যে যখন তুমি খুব করে একটা বিষয় শেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো with the help of God, it is totally possible. ঈশ্বরের সাহায্যে এটা অবশ্যই সম্ভব। J.N. Andrews taught himself both Greek and Hebrew. Didn't take any classes. He taught himself. J.N. Andrews তিনি নিজে গ্রিক এবং হিব্রু এই দুটো ভাষা শিখিয়েছিলেন নিজে থেকে কোনো কারো সাহায্য ছাড়া। He memorized most of the New Testament. আর নতুন নিয়মের বেশিরভাগ অংশই তার মুখস্থ আছে।
and a big part of the Old Testament. এবং পুরাতন নিয়মের খুব বড় একটা অংশ তার মুখস্থ আছে। In the year 1850, 1850-এ Jan Andrews began to do the work of a pastor by himself without getting paid. 1850-এ জেন অ্যান্ড্রুজ একজন পালক হিসেবে কাজ করছিলেন কোনো বেতন ছাড়া। And he was later ordained in 1853. এবং 1853-তে তাকে অর্ডেন্ড মানে That means that you're officially recognized as a pastor. আচ্ছা তারপরে তাকে অফিশিয়াল ভাবে তাকে একজন পাস্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। In 1852, 1850 in 1850 right 1853 he was ordained. 1853-তে তাকে পালক না ওই হিসেবে প্রথমে 1850-এ সে পালক হিসেবে কাজ করা শুরু করে কিন্তু বেতন ছাড়া। 1853-তে তিনি পালকের স্বীকৃতি পান। In 1852, John Andrews joined James White in making a new periodical called the Advent Herald and Sabbath Review. আর তারপরে 1852-তে জন অ্যান্ড্রুজ জেমস হোয়াইটের সাথে একসাথে মিলে তারা একটি খবরের কাগজ বের করা শুরু করে যেটার নাম ছিল অ্যাডভেন্ট হেরাল্ড এবং সাব্বাত রিভিউ। And 7 years later, he wrote his first big book on the Sabbath, which we have a copy of over there. আর 1859-এ তিনি একটি বই লেখেন যে বইটা সাব্বাত নিয়ে এবং এই বইটা আমাদের এখানে আছে। He served as the president of the General Conference from 1867 to 1869. 1867 থেকে 1869 পর্যন্ত তিনি জেনারেল কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। And he would be the first Seventh-day Adventist overseas missionary in 1874. এবং 1874-এ তিনি প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট ওভারসি মিশনারি মানে যে মিশনারিরা অন্য দেশে গিয়ে মিশনারি কাজ করে হবে 1874-এ তিনি প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট ওভারসি মিশনারি ফার্স্ট অ্যাডভেন্টিস্ট ওভারসি মিশনারি যে মিশনারিরা অন্য দেশে যায় মিশনারি কাজের জন্য যেমন ওভারসি মিশনারি। While he was there in Switzerland, যখন তিনি সুইজারল্যান্ডে ছিলেন he started the first publishing house there and made a tract called Les Signes des Temps, which is the signs of the times in French. Les Signes des Temps যেটা হচ্ছে ফ্রান্স ভাষায় যার মানে হচ্ছে বর্তমান সময়, এটা এই নামে তিনি একটি It's a periodical they sent out. It's like a newspaper. তিনি একটা পাবলিশিং হাউস তৈরি করেছিলেন। পাবলিশিং হাউস মানে যেখান থেকে প্রিন্ট করা হয়। That's John Andrews. ওটা ছিলেন জন অ্যান্ড্রুজ। The next one is Uriah Smith, এবং দ্বিতীয় যে লোক তার নাম হচ্ছে উরায়া স্মিথ। talking about some of the people who did publishing work. আমরা এখন এমন লোকের কথা বলতেছি যারা পাবলিশিং ওয়ার্ক বা বই বের করার কাজ করে। I want you to notice something. আমি চাই যে তোমরা এখানে কিছু একটা জিনিস দেখো। Those who are leaders in God's work, যারা ঈশ্বরের কাজের জন্য নেত্রীরা আছেন, they have experience with God. Like John Andrews, he really experienced the power of God. যেমন তাদের কিন্তু ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে একটা সম্পর্ক আছে। যেমন জন অ্যান্ড্রুজ, তার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক আছে এবং তিনি সেগুলো অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরকে। And they know how to write. এবং তারা জানেন কিভাবে লিখতে হয়। That's why I really want us to write things, even though it can be challenging. আর এই জন্য আমি চাই যে তোমরা কিছু লিখো, কারণ আমি জানি যে লেখা একটু কঠিন হতে পারে। ওই যে অ্যান্ড্রুসের আঙ্কেলের নাম কি? আঙ্কেলের নাম দরকার নেই। But his uncle, what was his job? কিন্তু আঙ্কেলের কাজ কি ছিল? আঙ্কেলের কাজ Government job. He was high in the government.
সরকারের উচ্চপদস্থ লোক ছিল। And the government jobs are the ones that pay a lot of money. আর সরকারি কাজ আমরা জানি বাংলাদেশেও সরকারি কাজ অনেক টাকা দেয়। That's the other thing. আরেকটা জিনিস, God likes to use people who dedicate their energy to whatever they do. এবং ঈশ্বর ওইসব লোকদেরকে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন যারা যে কাজ করে সে কাজের জন্য তারা নিজেদের ডেডিকেশন দেয় বা সমস্ত মন দিয়ে তারা যখন কাজ করে। The people of this world, পৃথিবীর এই লোক, the government officials, এখানে যে সরকারি লোকেরা আছে, the rich ones, যারা ধনী ব্যক্তি আছে, they're looking for people like Joseph. তারা জোসেফের মতো লোকজন খুঁজছে। You remember Joseph from the Bible? বাইবেলে জোসেফের কথা মনে আছে? He's faithful. যারা অনেক বিশ্বাস আছে। You're going to be called to very high paying positions. তোমাকে খুব ভালো টাকার বেতনের পজিশনে তোমাদেরকে টাকা হবে। How many of you were there though when I shared about that young man in India just a few years ago? কত কয়েক বছর আগের ঘটনা ছিল যেটা আমি সবাইকে শেয়ার করছিলাম, একজন ইন্ডিয়ার একজন যুবকের কথা। Might have been just Kenny. I think maybe it was just Kenny who was there. হয়তো শুধুমাত্র কেমি ছিল যখন আমি ওই গল্পটা বলছিলাম। I shared for a worship story. আমি ওয়ার্শিপে এই গল্পটা শেয়ার করেছিলাম। Young Seventh-day Adventist, একজন যুবক, সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট যুবক, very talented, অনেক জ্ঞান সম্পন্ন, very smart. অনেক বুদ্ধিমান। And as he was preparing to become a pastor, যখন সে পালক হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল, he got a call from a government job তাকে সরকারি কাজের জন্য একটা কল দেওয়া হয়, inviting him to take a new position. তাকে ইনভাইট করা হয় যেন সে এসে নতুন একটা পজিশন And he looked at the pay being a pastor, তারপরে সে দেখলো যে একজন পাস্টরের বেতন কতটুকু, then he looked at the pay being a government worker. আর তারপরে সে দেখলো যে একজন সরকারি অফিসারের বেতন কতটুকু, And he said, I'll take the government job. আর তারপরে সে বললো কি আমি সরকারি কাজে নেই। And my friend Pastor Nirvindu Das, আর তারপরে আমার ফ্রেন্ড, ওর নাম হচ্ছে নিরুপেন দাস, he said, I think this is from the devil. আর তখন সে বললো যে আমার মনে হয় এটা শয়তান থেকে আসে। If you take this job, তুমি যদি এই কাজটা নেও you're putting your faith at risk. তখন তুমি তোমার বিশ্বাসটা নড়বড়ে স্থানে রাখছো। That young Adventist man just said, I'll pay a lot of tithe and give a lot of offering to the church. That's how I'll help. আর তখন সেই ছেলেটা বলছিল এই যে আমি তখন অনেক দশমাংশ থেকে অনেক উপহার দেবো, এভাবে আমি চার্চকে সাহায্য করব। Now, this year, it's been about 2 years since that happened, and he's no longer a Seventh-day Adventist. He doesn't pay his tithe or offering, obviously, and he's lost. 2 বছর পরে এখন আর সে সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট না, আর সে দশমাংশ দেয় না, সে কোনো উপহার দেয়, সে হারিয়ে গেছে। I still hope that God works for him and he changes. এবং আমি এখনো আশা করি যে ঈশ্বর যেন তার প্রতি কাজ করে এবং তাকে পরিবর্তন করে। God can still use people if they turn. এখন তারা যদি এখনো ফিরে আসে ঈশ্বর তাদের ব্যবহার। But this man, J.N. Andrews, took the other path. কিন্তু জেন অ্যান্ড্রুস এই লোকটা কিন্তু আরেকটা পথ নিয়েছে, The path of little money and no glory, no fame. জেন অ্যান্ড্রুস সেই পথে বেছে নিয়েছিল যে পথটা ছিল অল্প বেতনের এবং যেখানে কোনো খ্যাতি ছিল। But he helped bring the gospel to places that had never heard it before. কিন্তু যেসব স্থানে কখনো সুসমাচার পৌঁছায়নি সেসব স্থানে সুসমাচার পৌঁছেছিল। And he has a great reward in heaven. আর তার জন্য স্বর্গে এখন অনেক বড় উপহার তৈরি আছে। Next one is Uriah Smith. এবং পরে হচ্ছে উরায়া স্মিথ। Uriah Smith was born in 1832. উরায়া স্মিথের জন্ম হয়েছিল 1832-এ। His family accepted the message of William Miller উইলিয়াম মিলারের বার্তা তারা গ্রহণ করেছিল তার পরিবার, and experienced that great disappointment in 1844. এবং 1844-এ সে মহা সংকটের দিনের সেই হতাশার দিনটা তারা অনুভব করেছিল। That same year, he also lost his left leg because of an infection.
আর তারপরে কোনো একটা ইনফেকশনের কারণে সে তার বাম পাটা হারিয়ে ফেলেছিল। He didn't know about charcoal poultices. ও চারকোল পোলটিস, সে কিন্তু ওই যে কয়লার সে পোলটিস সম্পর্কে জানতো না, Because we haven't got to that part of history yet. কারণ তখনও আমরা ইতিহাসের সেই সময় যাই। After this disappointment, Uriah Smith left the faith. He was not interested anymore, and he started school in New Hampshire. আর ওই মহা হতাশার পরে সে তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারপরে নিউ হ্যাম্পস্টারে সে তার স্কুল শুরু করেছিল। A few years later, though, in 1852, he accepted the message of Sabbath-keeping Adventists because his sister, Anne Smith, shared with him. তার বোন অ্যান স্মিথ যখন তার সাথে সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্টের বিশ্বাস সম্পর্কে বার্তাগুলো তার সাথে শেয়ার করেছিল, তখন সে 1852 সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট গ্রহণ করে। The next year, he began working for the printing press. আর তার পরের বছর সে ওই বই বের হয় বা বই প্রিন্ট করে যে জায়গাটা ওটাকে বলা হয় প্রিন্টিং প্রেস। প্রিন্টিং প্রেসে সে কাজ করা শুরু করে। And he worked for this press for 50 years. তারপরে সে ওই প্রেসের জন্য 50 বছর কাজ করেছে। He wrote a book on Daniel and Revelation that I used to teach the class last year. The book is still here. তিনি দানিয়েল এবং রেভেলেশনের উপরে একটি বই লিখেছিল, যে বইটা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে এবং যেটা গত বছরও ব্যবহার করেছিল তোমাদের পড়াশোনার। It's on that shelf. It's brown with a little yellow stripe on the top. There. ওই যে হলুদ ব্রাউন দেওয়া ওটার নাম হচ্ছে দানিয়েল এবং রেভেলেশন বাই ওরাইয়া স্মিথ। ওর উপরে ওনার নাম দেওয়া। It's next to the white book over there. ওখানে যে সাদা বই আছে, সাদা বইয়ের ঠিক পাশে Uriah Smith. ওরাইয়া স্মিথ। Uriah. I'll pull it for you. ওই যে This is his book on Daniel and Revelation. এটা আমার রুমে ছিল না গত বছর। Very good book. এই বইটা অনেক। And there you can see the same picture. আর দেখো তুমি একই ছবি এখানে। If you all want to look at it, তোমরা যদি দেখতে চাও এটা হচ্ছে সে বই। you can pass it around. In 1863, he became the first secretary of the Seventh-day Adventist Church. 1863-তে তিনি সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের প্রথম সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হন। And he also courageously fought against slavery. আর তিনি দাসত্ববাদের বিরুদ্ধে অনেক দক্ষতার সাথে তিনি ওদের সাথে লড়াই করেছেন। This is a picture of his sister, Anne Smith. এটা হচ্ছে তার বোনের ছবি, ওর নাম হচ্ছে অ্যান স্মিথ। If it wasn't for her, Uriah Smith would never have become a Seventh-day Adventist. যদি ইনি না থাকতেন তাহলে হয়তো ওরাইয়া স্মিথ কখনোই একজন সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট হতেন না। She composed many hymns. সে অনেক প্রশংসা সঙ্গীত তৈরি করেছেন, লিখেছেন। I would sing some of them, but I don't think you know them. আমি কিছু গান গাইতাম কিন্তু আমার মনে হলো না। Do you know the one that goes like this? তুমি কি জানো এই গানটা যেটা আমি ভাবে গাই? I saw one weary, sad and torn with. শুনছো গান? How about how far from home? It's a fun one. Don't have that one in Bangla either. Next one is Jan Loughborough. তারপর নাম হচ্ছে যে এন লাফবরো। Jan Loughborough accepted the message of the Sabbath in 1852. 1852-তে যে এম লাফবরো তিনি বার্তা গ্রহণ করেছিলেন। Ellen White specifically said to him that he should start preaching that year. আর এলেন হোয়াইট ওই বছরে তাকে বিশেষ করে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তার প্রচার করা শুরু করা উচিত। He became the first Adventist colporteur, which is someone who sells books. আর তিনি হলেন প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট কলপোর্টার। কলপোর্টার হচ্ছে তারাই যারা অ্যাডভেন্টিস্ট বই বিক্রি করে। Going all over the land selling Adventist newspapers and books. তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতো এবং সে বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে
অ্যাডভেন্টিস্ট বই এবং অ্যাডভেন্টিস্ট নিউজ পেপার যেগুলো আছে খবরের কাগজ ছিল সেগুলো বিক্রি করতেন। In 1868, he started the work in California, 1868 তিনি এই কাজ শুরু করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া। and he spent 5 years in England তারপরে তিনি ইংল্যান্ডে 5 বছর সময় কাটিয়েছিলেন। working as the president there. সেখানে তিনি একজন প্রেসিডেন্ট হয়ে কাজ করেছিলেন। In 1892, he published the first history of the Seventh-day Adventist Church. আর 1892 তিনি প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট হিস্ট্রি বা অ্যাডভেন্টিস্ট ইতিহাস সম্পর্কে বইটা বের করেছিলেন। I really wish that we had a version of his book in Bangla. এবং আমি খুব আশা করি যে তার বইটা যেন বাংলায় পাই। Question. প্রশ্ন, 1852 সালে তিনি কি করেছিলেন? 1852 সালে তিনি সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট গ্রহণ করেছিলেন। He accepted the message of the Sabbath. The church wasn't organized yet. কখনো চার্চ হয়নি কিন্তু তিনি সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন। I'm going to skip a few of these guys. কিছু কিছু জিনিস আমি এখানে skip করেছিলাম। Next one I want you to know about is Stephen Haskell. এরপরে যেটা আছে তার নাম হচ্ছে স্টিফেন হাস্কেল। He was the first. He was an Adventist, so he believed Jesus was coming soon, but he wasn't a Seventh-day Adventist. তিনি একজন অ্যাডভেন্টিস্ট ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন যে যিশু আসবেন, কিন্তু তিনি একজন সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট ছিলেন। Until he read Joseph Bates' book, until he read Joseph Bates' paper on the Sabbath, and then he started keeping it. তারপরে তিনি যখন জোসেফ বেটসের লেখনী পড়লেন সাপ্তাহিক উপরে, তারপরে তিনি একজন সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট হলেন। He would become later the most effective Bible worker, evangelist, and missionary in New England, America. আর তারপরে তিনি নিউ ইংল্যান্ড আমেরিকাতে সবচেয়ে ভালো বাইবেল কর্মচারী, ইভাঞ্জেলিস্ট এবং একজন মিশনারি হয়ে গেলেন। He would later go to Europe and Australia. তারপরে তিনি ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াতে গেলেন। So, to review. এখন রিভিউ হচ্ছে, Oh, I didn't tell you about one thing. Okay, I'll tell you now. Early in the Advent movement, James White and Ellen White started to publish the things God was showing them. পূর্বে একদম আগে জেমস হোয়াইট এবং অ্যালান হোয়াইট তারা যে দর্শন পেতেন সেই দর্শনগুলো তারা লিখে সেগুলো পাবলিশ করতেন। Do you remember Hiram Edson, though? You remember Hiram Edson? তোমাদের কি হারল্ড ম্যাকসনের কথা মনে আছে? He was the one who saw the vision of Jesus in the most holy place. যে এই দর্শনটা পেয়েছিল যে যিশু তার মহাপবিত্র স্থানে আছেন। When James White wanted to publish his first paper, যখন জেমস হোয়াইট তার প্রথম পাবলিশ করার চেষ্টা করেছিলেন and start expanding that work, আর তারপরে তিনি তার কাজ আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, he didn't know where the money would come from, but he knew he needed to buy a printing press. তিনি জানতেন না যে কোথা থেকে সেটা কিনবে, মানে কোথা থেকে সে টাকা পাবে কেনার জন্য, কিন্তু তিনি জানতেন যে তার একটা প্রিন্টিং প্রেস বা যেখানে কাগজ প্রিন্ট করে সেরকম একটা জায়গা কিনতে হবে। Hiram Edson was the one who paid for that press. হাইরাম এডসন হচ্ছেন ব্যক্তিটা যিনি এই প্রেসটা বা যেখানে প্রিন্ট করে এই প্রিন্টের জায়গাটা কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন। And he sold his entire farm just to buy that printing press. হাইরাম এডসন তিনি তার পুরা ক্ষেত বিক্রি করে দিয়েছিলেন, বিক্রির টাকাটা দিয়ে তিনি প্রিন্টিং প্রেসটা কিনতে সাহায্য করেছিলেন। J.N. Andrews joins the ministry in 1853. J.N. Andrews তখন এই মিনিস্ট্রিতে প্রিন্টিং মিনিস্ট্রি তখন এই মিনিস্ট্রিতে তিনি যোগদান করেছিলেন 1853। And he became the first overseas missionary for the Seventh-day Adventist Church. আর তিনি সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের জন্য প্রথম ওভারসিয়ার মিশনারি হয়ে গিয়েছিলেন। Uriah Smith joins, and he writes that book, Daniel and Revelation.
তারপরে উরায়া স্মিথ সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্টের ভিতরে আসেন এবং তিনি ওই বইটা লেখেন দানিয়েল এবং রেভেলেশন প্রকাশিত বাক্য। And his sister Anne Smith wrote many, many hymns for our church. তার বোন অ্যানি স্মিথ তিনি আমাদের চার্চের জন্য অনেক প্রশংসা গান লিখেছেন। Jan Loughborough was the first canvasser, জন লাফপোর্ট ছিলেন প্রথম ক্যানভাসার যিনি বই বিক্রি করতেন and he wrote the first Adventist history book. এবং তিনি প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট ইতিহাস বই লিখেছিলেন। Why do I tell you about the canvassing story at the beginning? কেন আমি তোমাদের শুরুতে ক্যানভাসিং বা বই বিক্রি কাজ যে গল্পগুলো বলবো? It started with a few people. এটা শুরু হয়েছিল অল্প লোক দিয়ে। John Loughborough was the first one selling those books, জন লাফপোর্ট ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি বইগুলো বিক্রি করছিলেন। and he saw God do amazing things. আর তখন তিনি দেখছিলেন যে ঈশ্বর কত মহান কাজ করেছেন। Just like that story from Russia. ওই রাশিয়াতে হুম। আমরা রাশিয়াতে আমরা যে গল্পটা পড়ছিলাম That will finish tomorrow. যেটা আমরা আগামীকাল শেষ করব। People have been selling these books for hundreds of years, almost 200 years now. মানুষেরা এই বইগুলো বিক্রি করছে প্রায় 200 বছর হয়ে গেছে। But we've got lots more work to do. কিন্তু আমাদের আরো অনেক কাজ আছে। There's lots of people who have never heard the message. অনেক লোক আছে যারা এখনো এই বার্তা শুনেনি। And while it started a long time ago, it will finish in these days. যদিও এটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু এই এখনকার সময় এটা শেষ হবে। Okay, let's pray. প্রার্থনা করি। Father in heaven, thank you for the people who have done lots of work before. তোমাদেরকে সেই লোকদের ধন্যবাদ যারা আমাদের আগে কাজ করে গেছে। Please teach us to follow their example আমাদেরকে শেখাও যেন আমরা তাদের উদাহরণ হিসেবে চলতে পারি and help the students as they write their outlines. এবং স্টুডেন্টকে সাহায্য করে তারা যেন In Jesus' name. আপনার